আসসালামু আলাইকুম দর্শক, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের স্পটলাইট অনুষ্ঠানে। আমরা কমিউনিটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং যে বিষয়গুলি কমিউনিটি বিষয় কিংবা আন্তর্জাতিক বিষয়, যে বিষয়গুলি আমাদের কমিউনিটিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে এবং প্রভাব রাখে, সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আমরা কথা বলি। আজকে তার ব্যতিক্রম নেই, আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে সারা বিশ্ব যে বিষয়টিকে ঘিরে গত কয়েকদিন কথা বলছে এবং সারা বিশ্ব যে বিষয়টিকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত এবং অনেকটা আতঙ্কিত। বিশেষ করে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে গত 13ই নভেম্বর ফ্রান্সে যে একটি কুৎসিত ঘটনা ঘটলো, সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলো, এবং সেই সন্ত্রাসী ঘটনার নাড়া কিন্তু শুধুমাত্র ফ্রান্সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সেটি বিলেত থেকে শুরু করে বাংলাদেশ পর্যন্ত এর ঘটনার পরম্পরা বিস্তৃত ছিল। আজকে ফ্রান্সের ঘটনা এবং এই ঘটনা থেকে আসলে বিলেতে কী প্রভাব পড়বে এবং একই সাথে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি এ থেকে কী শিক্ষা নিচ্ছে, যখন আমরা শুনি যে ব্রিটিশ বাংলাদেশি অনেক তরুণ সদস্য সিরিয়াতে কুখ্যাত আইএস ইসলামিক স্টেটস, তথাকথিত ইসলামিক স্টেটসের সাথে যোগ দিচ্ছে এবং তারা আইএসের জন্য যুদ্ধ করছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আসলে করণীয় কী, সেসব বিষয়ে আমরা কথা বলবো এবং ভবিষ্যৎ আসলে কি। পৃথিবীতে যেভাবে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং এই ধরনের ঘটনা বাড়ছে, মুসলমান হিসাবে, ব্রিটিশ বাংলাদেশি হিসাবে, ব্রিটিশ এশীয় হিসাবে আমাদের করণীয় কী এবং আমাদের ভবিষ্যৎ কী, বিশেষ করে সারা বিশ্ব যেভাবে যে চোখে আমাদেরকে দেখা শুরু করেছে। আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং তার সাথে আমাদের সাথে 4 জন গুরুত্বপূর্ণ অতিথি আছেন, বর্তমানে 3 জন আছেন। প্রথমে তাদের সাথে পরিচিত হই। আমার হাতের প্রথমেই ডানে আছেন, এর আগেও চ্যানেলসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনারা তাকে দেখেছেন, জনাব মিজানুল মুলক, ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাক্টিভিস্ট। মিজানুল মুলক, ওয়েলকাম টু দ্য শো। আসসালামু আলাইকুম। আমার হাতের বামে আছেন, প্রথমে আছেন জনাব ফারুক মিয়া, এডুকেটর। জনাব ফারুক মিয়া, ওয়েলকাম টু দ্য শো। আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং আস টু দ্য শো, ফারুক ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। এবং এর পরবর্তীতে আমাদের হাতের সর্ববামে রয়েছেন জনাব আশিদ আলী, আপনারা সবাই তাকে চেনেন, হেড টিচার, লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি, প্রিন্সিপাল, লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি। জনাব আশিদ আলী, ওয়েলকাম টু দ্য শো। আসসালামু আলাইকুম, ইটস অলওয়েজ আ প্লেজার টু বি হিয়ার উইথ ইউ ইন চ্যানেল এস। দর্শক, আরেকজন অতিথি আমাদের সাথে খুব শীঘ্রই যোগ দেবেন, আমরা তখনই তার সাথে পরিচিত হব। লেটস স্টার্ট উইথ ফ্রান্স টেরর অ্যাটাক। এর পরেও আমরা দেখলাম যে ফ্রান্সের পরে মালিত আর একটা ঘটনা ঘটছে, বাট প্যারিস দিয়ে যদি আমরা শুরু করি, ওয়াই প্যারিস? এর আগেও আমরা দেখলাম যে আর একটা ঘটনা ঘটছে যেখানে আরও কিছু সংখ্যক মানুষের, প্রায় 17 জন মানুষের এর আগে কিল করা হয়েছিল, এবং উইদিন দিস ইয়ার আবার 150 জন মানুষ, 130 জন মানুষ, সর্বশেষ যে রেকর্ড আছে 130 জন মানুষ মারা গেছেন এবং টেরর অ্যাটাক করা হয়েছে এবং সব পাবলিক প্লেসগুলোর টার্গেট করা হয়েছে। ওয়াই প্যারিস? Why Paris? I don't know, because at the end of the day, we're all under attack, whether it's Paris, whether it's Beirut, whether it's Saudi Arabia, whether it's America. Terrorists are terrorists. It doesn't matter what they are, whether they're black, white, Christian, Jew, Muslim, whatever. Let's establish that terrorists are terrorists. Unfortunately, these terrorists happen to be Muslims, and unfortunately they killed hundreds of people. But also we have to remember these same terrorists killed many more Muslims, but it never gets the news. But these terrorists, it's like mosquitoes. Mosquitoes breed when you have stagnant water, okay? And when you have stagnant water, you have all the ingredients for mosquitoes, and what do mosquitoes do? They bite, and it hurts. So we have to ask the question, what's going on, what's happening in the world? And if you look at what's happening in Syria, what's happening in Iraq, this doesn't happen overnight. It took about 30 years in the making, when you initially had America selling weapons both to Iran and Iraq, and then you have the first invasion of Iraq under George Bush, and then the second we'll come Bush. back to the detail of the overall circumstances, but all of this culmination, and then you have extreme ideology. It's going to happen. I think Farooq bhai, let me ask you a question. Yeah. Is Paris re barbar attack kora, is this the reason that Paris holo ki ekta liberal community, liberal country historically ekta onekhei hoye takon, o Paris holo gya apnar one of the largest Europe, one of the largest Muslim community, they live in there, so there is a hub, if আমি যদি একটা কইতে পারি, there is a hub of raising stupid things in there. এটা কোনটা আসলে আছে যে একটা লিবারেল কমিউনিটির অ্যাটাক করা ইজ ইজিয়ার, ওর আসলে বিভিন্ন সিরিয়ার ইস্যু লইয়া যে শরণার্থী সকল আইরা এই ইস্যুগুলারে টার্গেট করিয়া একটা নতুন একটা ঘটনা ঘটানি? Well, like the brother here said, we don't know what the reason behind it was. But we keep saying the so-called Islamic State, and I completely agree with you when you say it's terrorist is a terrorist. They're using,
religion as a byproduct. But I would go far as to say, I wouldn't call them Muslim. I think they're using a mask of being a Muslim, telling the world that they're Muslim. I'm not sure that they're a Muslim. To me, they're just purely a terrorist, whatever it is. Anyway, why Paris? You're asking the question. But I guess. can we ignore Yeah. that? আমরা কি তা ignore করতাম পারি না যে আপনি আমরা কইরাম Yeah. আপনি কইরা যে they are not Muslims, Yeah. but they are Muslims. Well, this is what we're saying. They're saying, but they're not behaving like Muslims. Would you say they're behaving like Muslim, going and killing innocent people? I wouldn't describe that's the way of a Muslim to behave. But anyway, going back to you, you're asking the question, why Paris? I don't know. I'm guessing majority of us don't know. But you can hear what they claim to do in terms of the reason behind for them, which is that the France is involved in the coalition in terms of bombing in Syria or so-called Islamic State. And that's the reasoning why. And the actions of France, their president, etc. So they've kind of said why they've done it after the event. So we've got to take that on face value. Yep. So that's quite clear in terms of why them and not other parts of the world. আমি আশিদ ভাই আপনারে যদি আর সিমিলার কোয়েশ্চেন করি, প্রত্যেকটা ঘটনা স্পেশালি ইন ইউরোপ, ইয়াং কমিউনিটি, ইয়াং ব্রিটিশ, ইয়াং ইউরোপিয়ান মুসলিম কমিউনিটি যদি আমরা হই, তারা ইনভলভ, তারা আইএসিসের লগে সিরিয়াত গিয়া ফাইট করে, ইরাক গিয়া ফাইট করে, তারা ফ্রান্সর যে অ্যাটাক হয়েছে ইনোর মাঝে ইউরোপিয়ান মুসলিমস যারা মেনি অফ দেম যে কয়েকজন অ্যাটাকার আছে এর মাঝে ৬০ জন ফ্রেঞ্চ মুসলিম, ৬০ জন আছে ফ্রেঞ্চ মুসলিম। আপনি ব্রিটিশ, আপনি ফ্রেঞ্চ জন মিলা, আপনি ফ্রেঞ্চ বড় হইলা, ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্টের সব ফেসিলিটি নিলা, অ্যান্ড দেন ইউ আর কিলিং ইউর ওন পিপল। কোন ধরনের সাইকোলজি আসলে কাম করে যে নিজের ওন সিটিজেনরে, নিজের দেশের নাগরিক ইয়া নিজের ওন সিটিজেনরে কিল করা যায়? Okay, first of all, what we need to clarify is that anyone can claim to be who they are. You know, somebody said in question time, if I say I'm a zebra, will you call me a zebra? So if these people say we are Muslims, the press calls them Muslims. We know, if you go into reading about Islam and what is allowed, what is not allowed. I saw a video recently of little boys aged 12 and 13 being trained to kill captured soldiers. Islam doesn't allow you to kill captured soldiers. You have to look after them in a humane fashion. What is worrying for us is it's in Europe. France and Paris is less than an hour away from London by train. It's too close to home. People are clearly affected. In terms of, again, labeling these people as Muslims, when we read in the newspapers, people who've been behind these bombings and killings, they run nightclubs. They were regular drug addicts and alcoholics and so on. And they claim to be a good Muslim. I don't know what kind of definition of Muslim allows you to do that, become a good Muslim. Have they been radicalized? Have they been brainwashed? Have they been engaged in activities which has influenced them to go and do this activity? We don't know who's behind that. Okay, so there might be other external factors that has influenced them. But what I can tell you is living in London, living in big cities, it does affect us. Influence. I mean, influence তো এটা আমার উপরে, আমি ইনফ্লুয়েন্স ওইমি কেন, I have the ability to judge whether or not I should be influenced or not. So can we just আমরা কি এটা জাস্টিফাই করতে পারি যে they were radicalized, they were influenced? তারা তো নিজেরও রেসপন্সিবিলিটি আছে। No, of course everyone has responsibility, but in terms of influence, there are different ways of influence. You could be watching a video and say, I want to go and do this. Or as President Putin claimed, he said these ISIS fighters are now fighting for money. Okay, whoever offers them more money, they will go and fight for them. So they swap sides regularly. 1 minute they're fighting for the Free Syrian Army, next minute they move to ISIL, next minute they move to somebody else, right? So, people living in big cities in Europe will say it's the foreign policy, right? But I would not expect young people living and growing up in London with the values that we promote for them to go out there and say we need to go and fight because of foreign policy, because I want them to be first and foremost, Muslim British citizens, proud of the British values that they are, living in the country that's looked after them. To have, again, we could say fight for Queen and country. If that came to a choice, I would want my own children to fight for Queen and country, because this is where they are, this is where they're born. If it's a just fight, but not go ahead and fight for the sake of it based on somebody else's ideology. And again, as Mizan Bhai said, the history. Iraq was a civilized country. Yes, you might say there was a dictator in place, but people could go about living their normal lives. As soon as you remove Saddam Hussein, what happens to his army? What happens to his government ministers? What happens to his officials? They become the enemy. So how do they make a living? Who do they go and fight for? Who do they go and work for?
right? So these are some of the questions that politicians who take decisions to go and invade other countries and not have a plan B in terms of how you're going to manage this in the long term, they need to answer for that. Okay, so Ashid Ali কইলা যে they need to answer for that. But এখন তো reality হলো গিয়া the answer is not there. একটা তো reality. So basically, so আমরা কি তখন answer তোকাইতাম না দরকা আমরা এরারে কিলা স্টপ করতাম? Answer তোকাইয়া স্টপ করতাম না আগে এরারে স্টপ করতাম? Well, that's the job of the security services. It's the job of the politicians, security services, and those in power. They need to do their job rather than blaming a very weak community like our community. What can we do? We're doing the best as we can. We don't know what's going on. And the other thing which we also forget, France is a little bit different from UK. You have a very large French North African community who don't, and French laicite, the French form of secularism, is an extreme form of secularism. People forget that. The British are a lot more tolerant than the French. They impose their French culture, and they don't have diversity like we do, relatively speaking. So the French Muslims are completely oppressed comparatively to us. So that builds resentment. Add that to foreign policy. I'm not denying we don't have extremists in our community. We do have extremists. We have warped ideology. And that's something we have to deal with in the Muslim community. And that's extremist আপনার কইরা যে আমরা কমিউনিটির মাঝে extremist আছে. I mean, how do we define an extremist? Well, those people like takfiri jihadis. So if you are a Muslim, I don't agree with you. You're a non-Muslim. Therefore, I'm going to kill you. This is not from the religious tradition. Even during the Prophet ﷺ's time, he foretold of such extremists, Khawarij. They even killed Sayyidina Ali, right? At the end of the day. So we know about this is not new in Islamic history. Okay, it's been around since the Sahaba's time. So the reality is we have to deal with it. We have to deal with our own extremists. But there's some fuel being added to the fire. And that's foreign policy. There are people who are making, ironically, the ISIS or Daesh, they call themselves, the very people who are attacking them are also selling weapons. So what's going on here? On the one hand, they're getting weapons from somebody we don't know. So weapons in মাঝে অনেকে সাসপেক্ট করে তখন যে আপনার মিডল ইস্টের কিছু দেশ হলোর ইনফ্লুয়েন্স আছে. There probably is. I don't know. I'm not a conspiracy theorist, but at the same time, it's geopolitics here. It's the game for I call it the Great Game. Back in 200 years ago, it was Great Britain versus Russia for Central Asia and Middle Eastern region. Now what you have, new players, same game, but in a different way. And I think, look, we're very simple people. We don't know what's going on. I think we have to save our kids, save our family. ফারুক ভাই, আমি যদি একটা কোয়েশ্চন করি আপনারা যে ফ্রান্সের ঘটনা, and I'll come back to the Mali situation as well. ফ্রান্সের ঘটনা আমরা in the UK life রে কতখানি ইফেক্ট করছে? Without doubt, it's affected us. We were just given an example when we were talking earlier. All of a sudden, when I'm taking a trip, just on when I'm going about doing things I normally do, when I'm on a train, for example, sat there, and if you see somebody with a beard and they've got a rucksack on, I'm not suspecting them, but there's something triggers in my mind. My God. Even you're Muslim. Even though you're Muslim, then I says the terrorism to me is nothing to do with religion. These people are, to me, they're using the mask of religion. They do not go about. আপনি যদি আমি যদি একটা জিনিস কই যে আপনি একজন রে দেখিয়া, it could be a British, Bangladeshi, it could be a British, Pakistani or from some other countries. So আপনি যদি তারারে দেখিয়া আপনার নিজের মাঝে ডর থাকে. So what about people from the wider community? Isn't that the whole idea of what is going on? Isn't that what the terrorists want? To put that fear in us. It's quite natural. We're human beings. We have human instincts. And human instinct is like we all want to be safe. Yes. So just as much as we fear these things. তো আপনার ইফেক্ট করছে যে আপনার মাঝে একটা ডর হামাইছে. But what about nationally? আমরা যদি nationally কই, এটা nationally British Musliman's life re kotkhon difficult banaise? I think it's those people who I'd say who are very obvious in terms of, say, showing their faith. So if it's a gentleman with the beards, or the ladies in their hijab, the niqab, they stand out as showing their faith.
থ্যাংক ইউ। আমরা ছোট্ট একটা ব্রেকও যাবো। দর্শক দেখছেন স্পটলাইট অনুষ্ঠান, আমরা কথা বলছি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে প্যারিসে গত 13 তারিখ, নভেম্বরের 13 তারিখে যে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সারা ইউরোপের যে সিচুয়েশন আছে এবং একই সাথে এই ঘটনা ব্রিটেনে এবং স্পেশালি লন্ডনে কতটুকু ইম্প্যাক্ট রেখেছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে প্যারিসের ঘটনার পরপরই বিভিন্ন ঘটনা ইতিমধ্যেই ঘটেছে। ট্রেনে বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। ট্রেনে কাউকে দেখা মাত্রই অনেকেই সন্দেহ পোষণ করছেন। আবার আজকে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে একটি খবর বেরিয়েছে যে শুধুমাত্র হিজাব পরার কারণে একজন যাত্রীকে প্লেন থেকে তাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি ব্রিটিশ যাত্রী সেটি এখনও নিশ্চিত নয়, তবে একজনকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের আরও অনেক ঘটনা ঘটছে যেটিকে আমরা সবাই মুসলিম হেইট্রেড ঘটনাগুলি সম্পর্কে জানি বা হেইট রিলেটেড ঘটনা বলে আমরা মনে করি। এবং এই ধরনের ঘটনা আপনাদেরকে প্রভাবিত করেছে কিনা বা আপনারা কখনো এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন কিনা, কিংবা আপনারা কতটুকু এই পুরো ঘটনার পরপরই বিব্রত এবং আতঙ্কিত যে লন্ডনে বা আমাদের আশেপাশে এই ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে, কিংবা সরকার থেকে যে প্রেশার, স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের ঘটনা ঘটলে যে কোনো সরকারই এই ধরনের একটি মেজার নিতে পারে, এই ধরনের ঘটনা রোধ করার জন্য অনেক ধরনের মেজার নিতে পারে। এই মেজার নেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যারা ব্রিটিশ বাংলাদেশি আছেন বা ব্রিটিশ মুসলিম হিসাবে আমরা যারা এখানে আছি, তাদের জীবন কতটুকু সংকুচিত হলো, কতটুকু তাদের জীবনকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করলো, এই বিষয়গুলি আমরা জানতে চাই আপনাদের কাছ থেকে। স্ক্রিনের নিচে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে ফোন করবেন এবং আপনাদের অভিমত আমাদেরকে জানাবেন। যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে, আমাদের সঙ্গে থাকবেন।